साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கால்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் இவ்வுலக மாயைகளிலும் அதன் ஆசைகளையும் எங்களிடமிருந்து நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா காளி தத்துவமும் ஸ்ரீ பைரவரின் தத்துவமும் எங்களின் சக்கரங்களை விழிப்புணர்வு அடைய செய்து எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மையாக்கி தங்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக
நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயத்தின் காரணமாக ஏற்படும் சிந்தனைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவமும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவமும் எங்களின் செயல்களுக்குரிய சரியான பாதையை காட்டி அதற்குரிய சக்தியையும் தாங்கள்தான் அளிக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் குண்டலினி தாய் எங்களை சம நிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையை அடைவதற்கு எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலையிலும் சம நிலையிலும் இருந்து அழைத்து செல்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள். அதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தங்களின் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி தத்துவமும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவின் தத்துவமும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் விழிப்புணர்வு அடைய செய்து நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்ற உண்மை நிலையையும் எங்களுக்கான தர்மத்தையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்தி நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களின் இதயத்தில் கொண்டு தரிசனம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, ஸ்ரீ கணேசராக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. எல்லாவற்றிற்கும் முழு முதற் கடவுளாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களை தயவு செய்து கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாக மாற்றுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நுட்பமாக நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் நிலைப்பாட்டில் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் தரிசனத்தையும் உணரச் செய்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களுள் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக பெற்றவர்களாக இருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு
அந்த அன்பில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம். மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயராவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. அனைத்து அசுரர்களையும் அழிப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அசுர குணங்களை முழுமையாக தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அருளால் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறும் பொழுது அவரின் ஞானமானது எங்களுக்குள் நிலைநாட்ட பெறும் பொழுது ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் பணிவும் அன்பும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைநிறுத்தப்படுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தவறுகளையும் நாங்கள் முழு மனதோடு அகற்ற விரும்புவதோடு எங்களுக்கான உண்மை நிலையையும் தயவு செய்து உணர்த்தி விடுங்கள் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டகத்தை கேட்டு உள்வாங்கி நமக்குள் ஏற்படுகின்ற அந்த நுண் அதிர்வுகளின் மாறுதல்களை நாம் உணரலாம். श्री कार्तिकेय अष्टकम्। हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन् तस्मात् प्रदानपरिपूरितभक्तकाम श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्
क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूल पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधृततुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम हे वीरतारकजयामरवृन्दवन्द्य वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेयकरुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तं भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு காரணமான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாவீர். எங்களுள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துபவரும் எங்களின் அனைத்து கவலைகளையும் நீக்கி இறை ஆனந்தத்தை எங்களுக்கு அளிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. மனதிற்கு அமைதியை கொடுப்பவரான தாங்கள் தங்களை பரிபூரணமாக உணர்ந்து சரணடையும் பொழுது எங்களின் புனிதத்தையும் கௌரவத்தையும் காப்பவர் தாங்கள். எங்களுக்கான தியானத்திற்கு ஆதாரமானவர். எங்களுக்குள் உள்ள பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் எதிர்கொள்வதற்குரிய சக்தியை அளிப்பவரும் தாங்களே. தாயே,
எங்களின் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தத்துவம் மேம்படும் போதுதான் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவம் செயல்படும். தயவு செய்து எங்களுக்குள் திருப்தியையும் அமைதியையும் தர்மத்தையும் எங்களுள் நிலையாக நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வருவோம். தாயே, ஸ்ரீ மகாதேவியாக அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. எங்களுள் முழுமையான பக்தியும் முழுமையான கவனமும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தங்களை வணங்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வித பொய்மையும் இல்லாமல் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு தங்களை வணங்க வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்கான பாதுகாப்பை தருபவர் தாங்கள். எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றுபவர் தாங்கள். எங்களின் தாயான தங்களின் அன்பை நாங்கள் உணரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த உணர்வு எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாதேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாதேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஸ்ரீ திரிகுணாத்மிகாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் சகசிரார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களின் அனைத்து விதமான எண்ணங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எங்களது வாழ்க்கையில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் சாட்சி பாவத்தில் பார்க்கும் நிலையையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் தியானத்தினுள் இருக்கும் பொழுது எங்களின் எண்ணங்களை எங்களிடம் வர விடாமல் தடுக்கும் நிலைப்பாட்டையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் தியானத்தினுள் தியானம் செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ திரிகுணாத்மிகா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ திரிகுணாத்மிகா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம்.
எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாத தியான நிலையில் நாம் நிலைத்திருப்போம். அனைத்தையும் செய்பவர் நம் தாய். அவரிடம் நாம் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது அந்த தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை நம்மால் உணர இயலும். நமது எண்ணங்கள் இல்லாத தியான நிலையும் நமக்கு கிடைக்கும். எவ்வித சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. சந்தேகமற்ற நிலையில் நாம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். நமது இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷ்யத்தை கூறும் பொழுது இன்னும் நாம் தியான நிலையில் ஒருநிலைப்படுத்தப்படுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरं
अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இதே தியான நிலையில் நாம் 1991 அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவின் கேட்போம். All the seekers of truth. At the very outset, one has to know that truth is what it is. We cannot conceptualize it. We cannot imagine about it. We cannot organize it. We cannot change it. The unfortunate thing is that we cannot know it at this human awareness. I came to Bangalore and people brought beautiful flowers to me. Very beautiful flowers.
We take all these flowers for granted. We don't even think how one seed can give these big trees, can create this beautiful atmosphere. Also, how these trees and plants and bushes, all of them, how they grow up to a limited area, how individually they produce whatever they are supposed to produce. Look at our eye. What a complicated thing this eye is. What a camera it is. How many things it does. We never even think how did we get this camera fixed here, which is doing so many things. We just take everything for granted. And also I must say that science cannot tell you how. It can say it is. Whatever they find, honestly they say it is. Beyond that, they cannot say how. Now, we have to also think about one more thing, that we have become human beings from amoeba stage to this stage we have come. But is this the absolute that we have reached? Is this the end of our evolution? If it was so, there would have been no problems. We all would have been very different people, all understanding each other. So we turn to scriptures which says that you are to be born again. Some say you must have Atmabodha so that you get your mokshas. Some say that you have to become Vali. What is it they are talking about? They are people of different awareness. And if you try to understand that they are talking of an absolute nature of human beings. The absolute nature of human beings is the spirit. Now I would say that you should not take me for granted also. Whatever I am saying should be treated like a hypothesis. And if you think it is right, and if it proves, then you have to accept it. If you are honest, to accept it as a law. So these divine laws, we do not know how it works. And as it is, we never think about them. We also do not know about them. As Dr. Talwar and Dr. Brian Wells is in charge of 7 hospitals in London. He's an authority on alcoholism and drugs and I don't know what else. But what he was describing, the plight of the West, is no less here also. We also in India have so many problems which they may not be aware, but we must know that there must be some solution to this. Now if you study the problems come to us from where? Ecological problem. How does it come? It comes from human beings. You go in a forest. In a forest, as long as there are no human beings, you will not find anything dirty. Everything clean, beautiful, no smell, nothing. But if you find anywhere that is dirty or something filthy, know that there's some human being living there. We have created ecological problem. There is a big understanding, rapport in the nature. And the whole thing works in a circle. But we human beings have been given specially a freedom to seek the truth. While seeking the truth, of course, we go wrong. We hit here, hit there. But unless and until we have found it, we are not going to be happy or satisfied. And moreover, apart from finding it, it is the last breakthrough of our evolution. If we do not become the spirit, we are not yet complete. And we'll go on fighting with ourselves, fighting with everyone, struggling all the time, till you have found out what you are. We have had many saints in our country. It's a yoga bhumi.
Definitely, it's a very great country of spirituality. But all this knowledge is your own. This is your heritage. This is not coming from West. This was all here discovered. But as we are more enamored by the Western knowledge, by Western things, we do not want to see what deeply lies in this country as a great knowledge, not only that, but the solution for the emancipation of human beings. It's not only for the emancipation of human beings, but also for the emancipation for the whole world and for every individual. Now, this Kundalini is a pure desire. Pure desire because all other desires are not pure. Supposing today I want to buy a house. So I'll struggle hard to get a house, but once I have bought it, immediately I'll start thinking of something else. As you know, economic science is this, that in general, wants are not sexual. The reason is these are not pure wants. The pure want is really, whether you are aware or not, is to be the spirit, to be connected with this all-pervading power which does all living work. This connection has to be established, otherwise we are not going to be restful. The stress is nothing but the struggle to be that. All these diseases are because of our mistakes in a way that we are blind, because we haven't got knowledge. Supposing there is darkness, you start walking now here, you might hit anyone, you may fall, something might happen. So it's not that you are sinning or anything, but you are ignorant. You do not know how to go. It's the blindness, like Kabir Das has said, Kaise samajhaun sab jaga andha. They all didn't know, they got frustrated. Most of them got frustrated. Person like Gyaneshwara, who wrote in his Gyaneshwari in the 6th chapter about Kundalini, went into a samadhi, living samadhi, at the age of 23 years. So you can imagine how frustrated they must be that they cannot talk to you people and tell you what is for your benevolence. So anxious that you should have your benevolence. They did all that, what that was possible under the sun. But somehow or other, people never understood them. Because we are so conditioned. Either we are conditioned on the left side, as doctor has said it. On the left side we are conditioned because we are very ritualistic. Whatever, we are born in a Hindu religion, so we are Hindu. Born in a Muslim religion, Muslim. Born in a Sikh religion, we are Sikh. But we never even think that maybe all these religions must be coming from the same source. Maybe all these incarnations and all these prophets might have been the flowers on the same tree. But we just think we are the best. We have got everything and the rest are all horrible. That's how the quarrel starts. Actually, we are somewhere else and those who started those religions are somewhere else. They are all related to each other. Even Christ has said, those who are not against me are with me. Who are those? We never try to find out. Every religion started with great ideas of spreading righteousness and ultimately self-realization, Atmanubhuti, Atmabodh and Moksha. Of course, it has deviated because it did not find the truth. It should have found the truth and it would not have deviated. All these deviations, you understand, when you really jump into that new awareness where you have complete light to see the truth. The spirit is the source of that truth. The truth is absolute. It is not whether it is red or black. It is absolutely what it is. For example, if you have about 10 children who are realized souls, you tie up their eyes and ask them, please, tell us what's wrong with this gentleman. They feel on their fingertips the vibrations of a person. If they raise this hand and this finger,
say this is something wrong here, that means he has a bad throat. And you ask the person, have you got some throat trouble? Yes, I have, but how do you know? All the children will say the same, because it is absolute. So whatever you achieve in your evolution, you achieve on your central nervous system. For example, if there's a dog or a horse, and if you want them to go through a dirty lane, it's easy for them. They don't bother about dirty, or they don't even worry about colors and aesthetics, nothing of the kind. They'll just walk off. But a human being can't, because in his evolutionary process, he achieved that sensitivity that he knows what his filth is. His nose can feel it. His eyes can see it. His ears can hear it. In the same way, whatever we have achieved so far in the evolutionary process, we have to achieve now a higher awareness, and that awareness is called as collective consciousness, samuhik chetana. That means, who is the other? The microcosm becomes the macrocosm. You become part and parcel of the whole. And when you think of anyone, you can feel it on your fingertips, whether he's dead, living, or away. What's the problem with that person? If you know how to correct those problems, you can cure that person. Because there is Atma Bodha, you also know about your own centers, which are basically 7. There are many centers, but basically you have to know 7 centers. And once you know about these 7 centers, you can easily correct them. It's not difficult. It's not at all difficult, because it is so innate, it is built in. For example, you are sitting there, you can see I'm wearing a white sari. I don't have to tell you, just see it. It's there. In the same way, it's the easiest thing. That's why it is Sahajya. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right of this yoga, this union with the divine power, which is all pervading. The Brahma Chaitanya is your birthright as human beings, and you all should have it. But one must know that you cannot pay for it. How much do you pay to this Mother Earth for sprouting the seeds? Anything who asks money for this kind of thing, know that he's a cheat. How can you ask money? Because God doesn't understand money, banks, does he? It's your headache. He never created money, he created you. And you created money and all these headaches. But when people start selling God, it's a great sin. And please understand that you cannot pay for it. Some people have all kinds of gurudom these days. All kinds of fake gurus have come away. Everything is money oriented. It cannot be money oriented. It has to be spirit oriented. And in that I would just say that you must find out from the disciples. First you should find out what kinds of disciples they have and what kind of people they have created, and then you should believe. I have known people, I have this guru, I have that guru, but what has he done for you? What have you got out of that guru? Have you got any powers? Are you peaceful? Are you healthy? I am a mother. I would say, if you are retaining a guru, at least he should keep your health all right. They've got cancer here, they've got cancer here, they've got bankruptcy, they've got all kinds of problems, and here they have a guru. What's this of having such a guru when the guru is himself prospering very much and the disciples are all becoming sick and ill and poverty-stricken? It's very important to understand that this is Kali Yuga and this is the time these things were to happen. And then after that you'll be amazed that you'll find that your life has become a miracle. It's a miracle. You are helped all the time by this divine power. You become absolutely a instrument of that divine power, and you know how to handle it and how to work it out. It is your own right that you should have it. And I don't know why you shouldn't have. But it is not attractive to look at because we don't know. We are not very pompous people. We are not dealing in the advertising department and all that. So it is not so pompous. But it is definitely very helpful for the whole world now. That's the only solution one can think of, that people get transformed in such a way. Absolutely transformed.
You must have heard these people song sang Sanskrit. You have heard these people singing Sanskrit. Imagine. They have been in Sahaj, some of them are 2 years, 3 years. Sanskrit and all that they are singing. Formerly I remember if an Englishman was here, he had to tell him, for even saying that darwaza band karo, there was a banker. Otherwise he wouldn't understand. So if you had to say that darwaza khol do, to there was a cold day. Otherwise they couldn't speak. That was their condition. Their tongues would not move at all. To say Sanskrit, language and all this. The way they have understood and the way they enjoy our Indian music and Indian things is very surprising. Because you become absolutely adjustable, adaptable, and absorbent. You absorb things very fast. So many people have become great artists and musicians and writers, orators. So your personality, which is glorious, starts expressing itself. You are glorious. Believe me, you are all glorious. Only thing, you are not yet connected. Like any instrument, say television, if you take it to a remote village and show the villagers and say that in this one you can see the pictures from all over the world, they will say, how can it be? Because it is such a little box. We are also like that box, we think. We are not. We are fantastic. We have to just get connected to that all-pervading power. Only thing is that formerly people used to go to Himalayas, stand on their heads, cleanse their chakras one after another, do all kind of penances, sufferings. In Sahaja Yoga, you don't have to do anything. Nothing has to be done. But there's one thing, that you have to become a collective personality. For that, you have to attend our centers. We are humble people. We don't take money. We don't have elaborate things. But we have the truth with us. So you have to come and learn all these things for not paying any money or anything. And you should become a master. Within 1 year, people become masters. 1 year. But I have seen some people become master in second day. Such a spontaneous happening that it doesn't take much time for them to master it. Maybe Purva Janma's depth that they had, that they get this kind of a tremendous effect of their Kundalini awakening. Now this Kundalini is your mother. She is your individual mother. Like a tape recorder, she has taped you everything within yourself. She gives no trouble while getting awakened. Some people have written horrible things about the Kundalini. Maybe they don't want you to get realization. It is not so. Please believe me, she is your individual mother. And she is anxious to give you your self-realization, your second birth. She looks after you more than your own mother, who took all trouble upon herself to give you birth. We Indians can understand a mother, and we know how she has looked after us. In the same way, this Kundalini rises and she gives you this realization, and this is her life being completely, she thinks that all her lives she has been working it out, and now the fulfillment has come. You also feel extremely fulfilled. I just say that my lecture, this short lecture and short stay, is too short, and you may not feel very much satisfied with it, but makes no difference. Whether I give you lecture or don't give you lecture, whether you ask me questions and answer you, because now I become an expert on answering questions. Even if I answer your questions, it's just a mental acrobat. It has nothing deeper. What is best is to get your Kundalini awakening. And there's no guarantee that if I answer your questions, then you will get it. But if you have any questions, please write them down and give it to the organizer here, somebody who is organizing, and I'll try to send answer to that. I'm sorry I'm here only for 1 day. I should have been at least here for 2-3 days. But maybe next year I'll be here for a longer period with you. Thank you very much. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை தருவதற்கு தாங்கள் எங்களைப் போன்று மனித அவதாரத்தில் வந்து எங்களுக்கு உண்மையை உணர்த்தி எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுக்கு புரிய வைத்துள்ளீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் தாயே. நாங்கள் எங்களின் இதயத்தினுள்ளும் எங்களின் கவனத்தினுள்ளும் எப்பொழுதும் தங்களை நிறுத்தி நாங்கள் எங்களின் செயல்களை செய்வதற்கு தயவு செய்து தாங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.